Secretary General, please call the member to take the oath. Ma'am, in which language would you like to take the oath? Coming, please. மக்களவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் வெண்ணிலா எனும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றும் ஆர்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்க இருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் விழுமிய முறையுடன் உறுதியேற்கிறேன். The House will now take up the question now. Question number 101, Kumari Subbulakshmi. திரு சபாநாயகர் அவர்களே, நிதியமைச்சர் மகிழ்ச்சியுடன் கூறுவார். இளைஞர்களுக்கிடையே அதிகரித்து வரும் வேலையின்மை கவலைகளை 2026ஆம் ஆண்டில் மத்திய பட்ஜெட் போதுமான அளவு நிவர்த்தி செய்துள்ளதா? புதிய வரைமுறை மாற்றங்களை பின்னால் உள்ள காரணம் மற்றும் கிராமப்புற இளைஞர்களின் டிஜிட்டல் திறனுக்காக செயல்பட்ட குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீடுகள் என்ன? Honorable Minister of Finance. The Union Budget 2026 is a growth-oriented budget with the prime focus on Viksit Bharat. We have launched the National Youth Employment Mission, which targets the creation of 2 crore jobs over the next 2 years through infrastructure and manufacturing incentives. The adjustments in the new tax regime are designed to leave more disposable income in the hands of middle class, thereby boosting consumption and demand. A sum of rupees 15 crores has been specifically allocated for the Gramin Digital Kushan Yojana to set up skill centers in Panchayat. ஐயா, மாண்புமிகு அமைச்சர் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் பற்றி பேசுகிறார். ஆனால் உற்பத்தி துறையில் ஒரு பின்னடைவு இருப்பதாக தரவு காட்டுகிறது. இவை வெறும் தற்காலிக வேலைகள் அல்ல, நிரந்தர வேலைகள் என்பதை அரசாங்கம் எவ்வாறு உறுதி செய்கிறது? Sir, the honorable member must look at the PLI scheme, which are expanding into labor-intensive sectors like textiles and leather. These create long-term sustainable employment, not just gig work. Next question number 102, C. Ashok. 2026 மார்ச் மாதத்திற்குள் நாட்டை நக்சல் பாதிப்பிலிருந்து முழுமையாக விடுவிக்கும் இலக்கை அரசு சரியாக அடையுமா என்பதை தெரிவிப்பீர்களா? சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் பாதுகாப்பு இல்லாததாக கருதப்படும் பகுதிகளில் தற்போதைய நிலை என்ன மற்றும் சரணடைந்த நக்சல் உறுப்பினர்களுக்கான மறுவாழ்வு திட்டம் குறித்து விவரங்கள் என்ன? Honorable Minister of Home Affairs. Yes, sir. The fight against left-wing extremists is in final stages. Security forces have successfully established campaigns in score areas which are previously untouched. We are confident of meeting the March 2026 target. In the last year alone, 18 new formed operating bases were established in the Ajmud border region of Chhattisgarh. They are effectively filling the security vacuum. The rehabilitation policy has been revised to other immediate cash grants and occasional training and further house to those surrendered and joined the mainstream. ஐயா, பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்றாலும் பழங்குடியின மக்கள் நலனை பாதிக்கும் துணை பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வருகின்றன. நிலப்பகுதியை மட்டும் கைப்பற்றுவது அல்லாமல் உள்ளூர் மக்களின் மனதையும் நம்பிக்கையும் பெற அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது? Sir, development and security go hand in hand. Alongside, security camps were built, roads, mobile towers, and equally model schools. The decline in the violence is the biggest proof that locals have rejected the ideology of violence. Next question number 103, Sri Puvarasan. Mr. Speaker, sir, will be the Prime Minister be pleased to state the current percentage of India's crude oil imports originated from Russia, whether the government faces any diplomatic pressure regarding these imports
and how these imports have benefited the Indian consumer at the petrol pump. Next question number 104, Sri Surendran. Sir, Russia currently accounts for approximately 35% of India's total crude oil imports. India energy security is our top priority. Our foreign policy is guided by our national interest, and we have successfully communicated to the world that our procurement stabilizes global energy marshal. By sourcing cheaper crude from Russia, the government has been able to absorb global price shocks. While global price fluctuated widely, petrol and diesel prices in India remained relatively stable, protecting our citizens from inflation. Honorable Minister of Law and Justice. Sir, are there plans to diversify our energy basket further to reduce our over dependence on a single block? Sir, diversification is a continuous process. We are simultaneously increasing imports from Gujarat and strengthening ties with traditional partners in the Gulf while aggressively passing for green hydrogen domestically. Sir, will the Minister of Law and Justice be pleased to state the total number of obsolete laws repealed under the Repealing and Amending Act 2025, whether the government has identified further colonial era laws for removal, and the impact of this act on this of doing business? ரத்து செய்தல் மற்றும் திருத்தச் சட்டம் 2025 76 காலாவதியான மற்றும் தேவையற்ற சட்டங்களை ரத்து செய்துள்ளது. ஆம் ஐயா, ஒரு சிறப்பு குழு தற்போது 50 சட்டங்களின் மற்றொரு தொகுப்பை மதிப்பாய்வு செய்து வருகிறது. அவை பெரும்பாலும் சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய காலத்தை சேர்ந்தவை. அவை நவீன நிர்வாகத்திற்கு தடையாக இருக்கின்றன. இந்த பழமையான சட்டங்களை நீக்குவது குடிமக்கள் மற்றும் வணிகங்கள் மீதான இணக்கச் சுமையை கணிசமாக குறைக்கிறது. இது சட்ட புத்தகத்தை தளர்த்துகிறது மற்றும் செயலிழந்த சட்டங்களின் தொழில்நுட்பத்தன்மையால் ஏற்படும் துன்புறுத்தல்களை தடுக்கிறது. வணிகம் செய்வதை எளிதாக்குவதை நேரடியாக அதிகரிக்கிறது. Question hour is over. We will now take up the legislative business. Honorable Minister of Home Affairs to move for the leave to introduce the bill. Sir, I beg to move for leave to introduce a bill to provide a prevention of cyber terrorism, the protection of critical information structures, and the establishment of national cyber security grid to counter cyber warfare means threats. The question is that leave be granted to introduce a bill to provide for the prevention of cyber terrorism, the protection of critical information infrastructure, and the establishment of a national security grid to counter hybrid warfare threats. Those in favor will please say yes. Yes. Those against will please say no. No. The yes have it, leave is granted. Sir, I introduce the bill. The House will now take up consideration of the Prevention of Cyber Terrorism and Hybrid Warfare Bill 2026. Honorable Minister, please. Sir, I beg to move that's the bill to provide for the prevention of cyber terrorism, the protection of critical information structures, and the establishment of national cyber security grid to be taken in consideration. Sir, the nature of the war has changed. The enemy is no longer our physical borders. They are inside our servers, our power grids, and our banking systems. In the last year alone, we have seen attempts by hostile states act as to cripple our stock exchange and hack into our defense communication networks. This bill addresses the shift of physical borders to digital fondness. The key features of the bill is establishment of National Cyber Security Guild under the Ministry of Home Affairs. This guild will allows monitor all traffic following through critical information structures such as banking, power, defense, and telecom, etc. Having a power to intercept and decrypt my communications in real time if a threat of cyber warfare is detected. Criminalize the creations and distributions of deepfakes intended to corrupt or destabilize the nation with a minimum imprisonment of 7 years. Sir, survival is paramount. We can't fight 21st century threats into 20th century laws. I request the House to pass this bill anonymously. Thanks. Motion moved.
Now, Sri Darshan, leader of opposition, to speak. திரு சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த கொடூரமான சட்டத்தை நான் கடுமையாக ஏற்கிறேன். சைபர் அச்சுறுத்தல் உண்மையானவை என்பதை நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டாலும் இந்த அரசாங்கம் தேசிய பாதுகாப்பை ஒரு மறைமுகமாக பயன்படுத்திய ஒரு கண்காணிப்பு அரசை நிறுவுகிறது. ஐயா, தேசிய சைபர் பாதுகாப்பு கட்டம் என்ற போர்வையில் அரசாங்கம் வெகுவான கண்காணிப்பை திறம்பட சட்டபூர்வமாக்கிறது. தனி உரிமை மீறல் இந்த மசோதா எந்த ஒரு நீதித்துறை மேற்பார்வையிலும் இல்லாமல் தனியார் தகவல் தொடர்புகளை கண்காணிக்க உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரத்தை வழங்கப்படுகிறது. இது உச்ச நீதிமன்றத்தால் உறுதி செய்யப்பட்ட தனி உரிமை நேரடி மீறலாகும். தெளிவற்ற வரையறைகள். கலப்பின போர் என்ற சொல் தெளிவாக வரையறுக்கப்படவில்லை. நாளை ஒரு பத்திரிகையாளர் அரசாங்கத்தை அனலில் விமர்சித்தல் அவர்கள் கலப்பின போர் வீரர்கள் என்று முத்திரை குறிப்பிட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள். டீப்ஃபேக் ஆவணது என்பது நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம். ஆனால் இது டீப்ஃபேக் எந்த அரசில் நையாண்டி என்பதை யார் தீர்மானிக்கிறார்கள்? இந்த ஷார்ட் கருத்து வேறுபாடுகளை அடக்க தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஐயா, இது பாதுகாப்பு மசோதா அல்ல, பிக் பிரதர் மசோதா. தற்போதைய வடிவத்தில் இதை நாங்கள் ஆதரிக்க முடியாது. Honorable Minister of Home Affairs to reply. Sir, the honorable member of the opposition speak of privacy. But what privacy will remain if our power grids will shut down by foreign hackers? What privacy will remain if our banking system collapse? We have seen how deepfake videos are used recently to trigger communal tensions in border states. These are not innocent plans. They are weapons of war. The National Cyber Security Kit is a shield, not a weapon. If you have nothing to hide, you have nothing to fear. I fully support this bill to secure our digital sovereignty. Sri Sriram to speak. மாண்புமிகு அமைச்சர் என்ன செய்தால் என்ன கேட்கிறார்? நான் என்ன வரம்புகள் என்று கேட்கிறேன். முக்கியமான உட்கட்டமைப்பை கண்காணிக்க முடியும் என்று மசோதா குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் முக்கியமான என்பதன் வரை மையத்தின் விருப்பத்திற்கு விடப்பட்டுள்ளது. அது மின்சாரம் மற்றும் வங்கி. நாளை அது சமூக ஊடகம், தங்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் நெட்வொர்க்கர்களாக இருக்கும். நாங்கள் ஒரு திருத்தத்தை ஏற்கிறோம். உள்கட்டமைப்பு மூலம் எந்த ஒரு இடமாற்றமும் ஒரு உற்ற நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியின் முன் அனுமதி பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த சரிபார்ப்பு இல்லாத எந்த மசோதாவும் உள்ள பரிவர்த்தனை ஒரு கருவியாகும். இது தேசிய பாதுகாப்பு அல்ல. Honorable Minister of Home Affairs to reply. Sir, I have listened to concerns about the opposition party member leader. They speak of more surveillance. Let me clarify one thing. The grid monitors metadata and traffic patterns to detect anomalies, not the content of every citizen's messages. Regarding the definition of cyber warfare, it is defined the bill as action by state or non-state actors to distribute public order to digital means. To demand for the judicial approval, sir, cyber attacks happen in milliseconds. If we wait for a court order to block a malicious attack on our nuclear power plants, it will be too late. We must choose privacy of the few terrorists or the security of 1.4 billion people of India. This choice is clear. I request the parliament to pass the bill, sir. மாண்புமிகு அமைச்சர் கூறும் எந்த ஒரு பதிலும் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. நான் இதை அவமதிக்கிறேன். I request the honorable member to get back to the seat. அவர் கூறும் கருத்துக்களை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். நான் போக மாட்டேன். This is disgrace to the house. Marshals, take the honorable member out of the house. இல்லை, நான் வெளியே போக மாட்டேன். விடுங்கள் என்னை, விடுங்கள். The walkout is disrespectful to the house. But to continue the business, the question is that the bill to provide for the prevention of cyber terrorism and hybrid warfare be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Honorable members, we have a very productive day. I would like to call
Minister of Home Affairs and Parliamentary Affairs, to give a closing address. Mr. Speaker, sir, on behalf of the government, I would like to thank you all the members of the House for the spirited participation. Today, this Parliament has shown that it is capable of rising above partisan politics to addressing the evolving threats of 21st century. Whether it is Union Budget of 2026, the strategic importance of IMEC, or the safety of our citizens to cyber terrorism bill, our deliberations today will pave the way of more secure to and prosperous India. The opposition may walk out, but the bill is need for the national security. That's it, sir. I associate myself with the sentiments expressed by the Home Minister. I am grateful to all the members for the cooperation extended to the chair in a smooth conduct of the proceeding. The opposition members are not in the best of their conduct, still the House marks them as a political friction of a democracy. The business of the day is completed. The House stands adjourned, signed died. Honorable members, please stand for national anthem.